بوجيني والبحر كدوبتو باهي عنو دمني بوجيني والبحر كدوبتو باهي عنو دمني باهي زان ريبنو عيد وبرواقي عم بيرفلنو باهي زان ريبنو عيد وبرواقي عم بيرفلنو باهي زان ريبنو شعب يوم عم بيرفلنو halkan waxaan ku haynaa waxa weeyaan maxsuulkii ka soo go'ay midhihii kala duwanaa ee qajadaha ee ka beernay beerta tijaabada ee Camuud sida aad arkaysaan halkan ka muuqata waxaan halkan yaala laba variety oo kala duwan ama laba nooc oo midha oo kala duwan halkan yaala waxa weeyaan way idin muuqataa waxa weeyaan kala duwanaanshaheeduna wax iska cad weeyaan marka tijaabada aan sameeynay Camuud ku sameeynay waxa in midhahan kala duwan aan ku tijaabino sida uu qabsanayo cimilada waxa weeyaan gobolka awdal ama cimilada waxa weeyaan deegaankan wax laga beeray sida uu la qabsanayo sida aad arkaysaan labadan midho ee kala duwan ee halkan ka soo go'ayba waxa weeyaan laba midho oo si fiican la qabsaday beertii waxa weeyaan tijaabada ahayd oo si wanaagsan oo qurux badan uga soo baxay sida waxa weeyaan difference aad arkaysaan mid walba waxa weeyaan iyadu qaabkii ay u baxaysay bay u baxday waxa weeyaan midna waxa ka san waxoogaa in waxa weeyaan green tahay oo green ku badan yahay midna waxoogaa light tahay marka type walba ama nooc walba noocii uu ahaa ayuu yahay sida arkaysaan tan waxa weeyaan kiano muslim ayaa la yiraahdaa oo waa nooc kamid ah qashira hadii waxa weeyaan aad dhamisana waa nooca ugu marka hadii la dhamiyo waxa weeyaan nooca ugu kulul waxa weeyaan oo hadii aad goosatid indhaha biyo kulba ka imanaya tan waxa weeyaan iyadna waxa weeyaan nooc kamid ah waxa weeyaan qashida saad arkaysaan cad oo waxa weeyaan dhaadheer kana xaddi weyn waxa weeyaan takale tan marka waxa weeyaan waxad moodaa iyada lafteeda waxa la bishnu waxa weeyaan hindi type kan ka yimiday sida arkaysaan waa ka xoog weyn tahay waa ka waxa weeyaan waa ka qurban dadna waxay jecel yihiin ta waxa weeyaan dhaxdhaxaadka marka labadan la beerayba waxa weeyaan dadkii community-giisa waxa weeyaan wax iibsanayay ay kiita kulul ka helayeen ta kulul helo kiita qabow helayeen ta qabow helo waxa weeyaan ayaa waxa weey kulay badhig waxa noocaas waa beeraleeduna hadba ka suuqa loo helayo tan haduu suuqeedu badan yahay oo waxa weeyaan aad loo iibsanayo tan bay waxa weeyaan iyaguna hadhow waxa weeyaan aad u beeri doonaan tan haday suuqu hayaan oo suuqeedu badan yahayna tan bay aad u beeri doonaan oo waxa weeyaan suuqu heli doonaan waxa loogu talagalay dad waxa weeyaan midhahan maadaama ka duwan yahay kii hore beeran jireen in waxa weeyaan ay suuqii ay geyn jireen waxa weeyaan qajidii aad ka yareedaan tarka doonay ay maanta geeyaan qajidii ka waaweyn oo waxa weeyaan suuqooduna iyagana si kor ugu soo kaco oo ay u helaan waxa weeyaan dakhli ay heli jireen dakhli ka badan ayaa loogu talagalay waxaan isla leenahay marka midhahan hadii ay ka ganacsadaan waqti yar buu ku soo go'ayaa oo degdega ganacsi fiican waxa weeyaan way ka sameyn doonaan baa leenahay waxa ka heli doonaan production fiican dhaqaalahoodana waxaan leenahay kor buu soo qaadi doonaa hadii la helo. Well, this is the research plot at Camuud University. We're having a number of trials and demo plots in this research station. The purpose of this research is to identify varieties that are suitable for these environmental conditions. And this project is a project that are partnering
between Camuud University, DAI providing the financial support, and Somali Agriculture Technical Group providing the technical know-how on how to run the trials. So we have different varieties of tomatoes, we have different varieties of onions, we have different varieties of cabbages, hot peppers, as well as watermelon and lettuce. So this trial is tested in 3 different agroecological zones, and one of the ecological zones that we're testing these varieties is at Camuud University. The other 2 locations are Ruqi and Baki, which are a bit lower elevation than Camuud University location. So as you can see here, all the tomato varieties are in here. So we have a local variety that's planted, and then we have different other varieties that are planted in here. And as you can see very clearly, that a variety called Roma VF performing much better than the other varieties in the demonstration plots. And we have done a similar exercise in the tomato by using a replicated plot. And in that plot over there, we have 3 replications of tomato that were imported from different seed sources, including East Western seed and AVRDC. Again, this is the research plot of Camuud University, where we're trying different technologies. We had 2 years ago, we had a workshop here in Somaliland where we were promoting testing new technologies and transfer. And this is part of that project where we are pushing for getting the new technologies tested before it's transferred to the farming community. In the past, most of the technologies were introduced prior to testing, and as a result of that, a lot of farmers were suffering from this newly introduced technology without prior testing. So this is the purpose of that, and the team of SAG in Camuud consists of myself, who comes very frequently to oversee, and Dr. Hared Noor, who is based here and overlooking all the trials that's taking place here and providing technical support to Camuud University. This project is supported by DAI and financed by USAID. As probably you can see from the board here, that USAID is a funding agency for this project. SAG as well as Camuud University are implementing this project. Camuud directly implementing, and SAG providing the technical support. So we have a number of trials in this research plot. We have tomatoes, we have onions, we have cabbages, we have lettuces, and we have watermelon, as well as hot pepper. So different varieties introduced from different parts of the world are brought in here to identify the best performing technology under this condition. And as we have approached the harvesting time, so we can easily identify the differences among the varieties, in each time comparing the introduced varieties to the local variety that is commonly grown by the farmers. So we have also introduced good management practices to express the full genetic potentiality of the varieties.